Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Trino et merci beaucoup pour ton prime. Ça fait tellement plaisir. On n'entend pas l'audio parce que je suis un débile et j'ai pas changé mes paramètres audio. Je reviens tout de suite. Voilà. On a du son, mais c'est magnifique. Donc on reprend. Bonsoir à tous. Dans ce live qui a failli ne pas voir le jour. Parce que, à son avis, le son est faible. Voilà, c'est pour ça. Dans ce live qui a failli ne pas voir le jour parce que Ubisoft, dans sa grande générosité, nous a prévenu un temps considérable à l'avance qu'il y aurait ce live. C'est faux, ils nous ont prévenus genre hier soir. Donc j'avais des plans ce soir. Tout n'a pas pu être annulé. Donc il va falloir que ça se termine vite. Donc voilà. Le Prime Gooning, merci Trino. Alors on voit pas ton chat pour une raison qui m'échappe parce que... Ah mais... Parce que le chat Twitch ne marche pas ce soir, il n'y a que les events Twitch qui fonctionnent visiblement. Est-ce que je peux régler ça? Non, ça va être dégueu. On va faire ça comme ça hein, pour l'instant. Les analyses sur le trailer d'Ubi. Alors j'ai pas vu le trailer si ce n'est genre le bootcap pendant 3 secondes. Donc sinon, voilà quoi. Teste un truc, mon cher Trino. Donc en termes d'analyse, non. Alors là, il y a un Zanhu sur la photo. Si nous font un 3ème skin Zanhu, la saison s'appelle Conquest. Oui, en même temps, c'est la saison du Dominion, donc... S'ils nous font un 3ème skin Zanhu, ils ont pas trop compris quoi. On va t'as changé le chat, c'est inutile. Bah attends, on va remettre le chat. Voilà. Teste tout ce que tu veux mon gars, mais ça marche pas. On va garder l'ancien chat moche. On va voir ce que ça donne. Donc normalement c'est skin Tiandi. Et j'ai même pas vu la nouvelle exec du Tiandi. Du coup j'ai pas pu faire la vidéo réaction, tout ça hein. Et moi j'ai pas eu ça. Alors attendez, je reviens. Je suis revenu. Oh là les gens, bonsoir Ghostry. Je manque cruellement de place sur mon bureau. C'est une catastrophe. Vous savez ce que je vais faire? Je vais genre pas utiliser ma souris. Ça va aller très très bien. Enlève tes couilles du bureau aussi. Mais jamais! Comment veux-tu qu'elle se repose sur un endroit solide? Est-ce que le chat a pu se connecter? Toujours pas. Ah, désolé pour les transitions moches. Hein. Ah mais mes Ghostry c'est Legendary Vult.
Bonsoir à toi. Et comme j'ai pas les photos. Bonsoir, bonsoir Arteron. J'espère que ça va bien ici. On essaye, on essaye. Bon alors, ça va commencer. Je tiens à dire que je m'attends pas à grand chose. C'est la saison de fin d'année. Il va y avoir l'événement de Noël, c'est-à-dire les Rix sur glace. À part ça, peut-être qu'ils ont eu un peu de temps pour faire des patch notes intéressantes. Let's go, la page qui dit tout. Quoi? Méga spoil. Nouveau skin Xianghu, donc à mon avis pour le Chandi. Mode temporaire 3v3, ça va être infernal. Nouvelle map brèche, MDR. Non mais non, c'est du fake. Parce qu'ils ont dit qu'ils toucheraient pas au Dominion. Donc à mon avis, on va pas toucher au Dominion. Mais salut Cowips. Alors je prends mon goûter en même temps parce que c'est la course et j'ai pas pris mon goûter. C'est ce que j'avais demandé, t'as peur pour cette Horizon? J'ai pas peur. Ils ont fait une bonne année pour l'instant, Ubisoft. Ils ont fait des bons choix stratégiques, donc je pense qu'il y a du potentiel pour cette saison. À voir. C'est un skin Zazu Pachandi. Il y a déjà un skin Zazu, il y a déjà 2 skins Zazu Arteron, à mon avis. S'ils sont pas trop cons. Ah merde. Non, vu qu'il y a un Zazu sur la page là, il se tient sur la gauche, ça veut dire que ce qui va lui faire face de l'autre côté n'est pas un Zazu. C'est tout ce dont on peut être sûr. Et comme la dernière Hero Fest, c'était le Chandi, il y a de très fortes chances que le prochain skin sera un skin de Chandi. Voilà. C'est tout. Du coup, Legendary Vult, comment tu vas? Parce que ça fait un bail. J'espère que tu vas bien. Perso sûr de la page, c'est pour lui le skin sera pas Zazu. Mais genre la page de Ubisoft? Genre est-ce qu'ils sont mauvais à ce point qu'ils ont spoilé leur seul événement qui rameute du monde? Est-ce qu'on est en direct? Ah mais vous parlez de cette page, mais oui, mais soyez pas débiles les enfants, vous savez toujours que... Voilà, qui c'est qui l'a dit? C'est Bibi, c'est Papa Vult. Qui c'est qui a dit? Regardez-moi ce mongol, littéralement. C'est pas un skin Chandi ça? C'est pas un skin Chandi, bande d'enculés? People suffer under false peace. But we are not blind. We remember valor and pray for justice. I am the jade dragon that crushes the snake. I will fulfill my destiny!
Alors vu la bribe de visage qu'on voit à travers le casque, ça a l'air d'être un Chandi mâle. Cependant, la voix est clairement forcée pour être un Chandi femelle. Donc, on aura peut-être un Chandi non binaire. Un autre indice de quoi, Artéron, le démon chinois? Le démon des Chinois, c'est les Mongols, non? Ah, merci, toi, bah, ça peut aller, mon cher Legendary. J'ai abandonné le jeu à mon plus grand désarroi. Reste par curiosité aussi, cependant. What's up, Warriors? Mais c'est qui elle? Oh man, we are so excited to be here because listen, this is a very special show today. This is the final Warriors Den of the year, and it's also the start of Year 9 Season 4. So we're super excited about that. And not only is that, oui, il y a un masque de démon dans l'arrière-plan, mais ça indique rien, Artéron. First time by Zahara. Hi. Welcome. Thank you so much. Cool. How are you doing? I'm doing great. Thank you. Cool. Do you want to introduce yourself to the community? Yeah, I'd love to. So, hi everyone. I'm Zahara. I'm the community developer here on For Honor, and I'm originally from Denmark, so part Viking, but I'm playing Afira right now. So she's my main hero. And I'm really looking forward to talking about everything in this upcoming TU. That's amazing. Yeah. Very cool. Well, we've got a lot to talk about, but before we do... Une nouvelle waifu. Calme-toi, Trino. Folks. Range ta bite, je la vois pointer de derrière l'écran. Today, but before we do, I don't want you to miss out on anything, so please make sure you link your UbiConnect account to your Twitch account. That way, for every 30 minutes you're with us today, you're going to get a scavenger crate. And at the end of the show, we're going to pick some lucky winners to win a grand prize of either 100k steel or the brand new hero skin, which you just saw teased there. So that is going to be super cool. On top of that, we have more prizes for you here because we have a Twitch directory drop that is going to be available starting tomorrow, December 4th, running through January 4th. So again, if you're watching your favorite streamers out there for 30 minutes, you'll get a scavenger crate. You watch for an hour, you get 3 days of championship status. 3 hours, you get 7 Alors days j'ai une of vraie championship question. status. So Est-ce que quand vous regardez un live de dr.vult, vous avez des Twitch drops? It's going to be great. Sur Twitch. Yeah, we also have the Triple Threat 2v2 closed qualifiers that will be taking place this weekend, December 6th. Matches will be broadcast on the Dojo channel, so be sure to head over there and drop them a follow. Finir du turnover de dingue chez And we've Ubisoft. got some awesome new got it. stuff T'es pas content, to show you Artéron? today. Yes. We have the new season details with a new hero skin, Starter Dominion. I wonder what that could be. A new converted map, patch notes, triple threat, and the most important segment of all, Community Corner. Bien sûr, le segment le plus important, Community Corner. Ouais. Community, so I love that time. I love community. I wonder why. So stick around because you won't want to miss it. So we're. Je vais regarder la version sur la chaîne d'Ubisoft. Quelle erreur. Mais quelle erreur, Pingouin, impardonnable. Tu vois pas le gros dr.vult sur la miniature? Sympa. Look around! We are the righteous Wu Lin! Immune to Zhe's poisonous deceit! We cannot negotiate with snakes! They only speak in lies! For unity is born in truth and valor! I want this not for myself, but for all of you! We take no solace in vain peace! Our path toward justice is clear! There is no other option! Les mecs qui se relèvent d'une exec quand même. Bon, stylé.
Ça crie à l'unité chez les Wu Lin, mais ça reste en guerre civile, hein, c'est super. La meilleure faction. Bon, bah écoutez, il y a des exécutions qui ont l'air mignonnes. Ils ont leur propre mignon les Wu Lin, j'ai même pas vu. C'est peut-être juste le skin des mignons qui va changer juste pour la période de l'event, hein. C'est pas... À mon avis, c'est pas... Voilà quoi. Wu Lin égale moustachu contre une moustachu. Bah... Ça dépend de ceux qui boivent. S'ils boivent de la boisson de moustachu. Écoutez, à voir, hein. Pour l'instant le trailer, c'est un trailer quoi. Welcome back, Warriors! How's it going? Wasn't that an awesome trailer? I'm asking you guys. Et Zahara, elle est déjà partie, mais... That's great. Ça va vite le turnover chez Ubisoft. He's probably a pretty cool guy, whoever Honest he too, is. yeah. Yeah? Good. All right, well, we got a lot to talk about today as we go over the details, but to help me with that, we are joined on the couch by three incredible people here. We have Alex, Raph, and Ben. Welcome to the show. Again, how's everybody? Amazing, yeah. Thank Yeah, you. cool. Great. All right, Tomorrow no, it's going to be minus 25, so I'm doing really, really good. why would you say things like that, okay? Okay? I'm still dealing with the change. It's been a rough winter so far. It's okay, but nobody slipped today, so that's important. Yes. I know we keep having to knock Yeah, on that. yeah. Folks. All right, that's good. Everybody's here. We're safe. Stay safe at home too. Hey, listen. So we got a lot to cover today. So let's kind of go over it, break it down for you. What to expect in Title Update 1. First of all, the new season, Conquest, launches tomorrow, December 4th. Voilà, demain That's gonna cover the new l'update. Battle Pass and Legacy Pass. We have the new Hero skin, which you just saw. We're going to dive into that really soon. The seasonal event, the Dragon and the Snake, also starting tomorrow. New armor variations for the Wu Lin and the Outlanders. The converted map, which we'll cover in a segment coming up pretty soon here. Nouvelle map, On top of that, Frostwind Dynasty is probablement back with the Ice tirée Crawlers de game mode event, everybody's favorite. You like to slip on ice, you like Breche. to push your friends in the drink. It's a great way to spend your holiday season, so make sure you play that. On top of that, Johnny's Gambit also is coming back with returning event loots. We have 3 Hero Fest coming up in this season for Lawbro, Kensei, and Shinobi. You could see the dates on the screen there. I don't need to read those. Starter Dominion, again, a new limited time game mode event. It is not going to be replacing Dominion, but we're going to go over those details after this segment. And we have a friend referral program. Holy crap, that is a lot in TU1. But we're not done yet because in the TU2, we have a new hero launch. Nouveau héros le stay 29 tuned for janvier. that. We'll talk more about that next year in January. On top of that, we have another throwback event planned on Dans 6 February semaines, hein. 26th. We have the triple Dans threat 8 semaines. 1v1 Non, dans 6 tournament is semaines. C'est happening bon. there. Star Dominion is coming back in the TU2 because we love it and you're going to love it too when you learn all about it. And we have 3 more. Vont avoir Hero 2 Fest fois le même planned for event dans our la boys saison, c'est within incroyable. Prochain and Gladiator. So that's a lot. I'm done talking now for a little bit. You'll have some breath. It's tough, but I'm going to pass to Raph as I take a break now. Okay. Arteron ne joue pas avec la So sensibilité des gens. what can you tell us now about the season? Well, you've seen that the theme of the season is dynasty, Wu Lin, and all of that. Well, of course, that's also what the narrative will be about. The name of the season is Conquest, and for this last season of year 9, we'll be talking and presenting the culminating point, but also the conclusion of this narrative that we started a year ago. Donc voilà, en termes de lore, ils repartent sur ce qui s'est passé il y a un an. Season. We have 2 main characters in this TU that we'll be talking about. You've seen them in the trailer. There is this Jade Dragon Prince Yi. That's the Tiandi hero skin, a new hero skin. And there is another character that you've known for a year now. You are a fan of Zanhu, I see. Well, Pin right here. we have Nobody a- can see it at home, but I'm wearing it. So this Zanhu is General Jia, the purple snake that has been mentioned in the trailer. He is the cunning general that last year opened the gates of Heathmoor to the Mongols of the Hatuns and the Guljin to bring their version of peace into Heathmoor. So all year we have presented through various game modes how the Mongols, how Guljin spread their influence or domination over Heathmoor. You've seen on the war map that the small thugs, the little Mongol flags, have been spreading to the entire map. Yeah. Starting tomorrow for S3061, and then the next you will see that these flags are everywhere on the map. She has achieved domination. So
now we're going back Intéressant. to where it all started. We're J'avais pas going fait back gaffe. to the Wu Lin. We're going back to Zanhu. During these months of invasion, he has been busy. In exchange for opening the gates, he got something back, he got an army of Mongols, and with them he has started uniting the Wu Lin. It has been his objective all along. What he will do once it's done, that's another question. That's for another day. But he has been busy. And there is only one thing standing now between him and uniting the Wu Lin. That thing, that character, that small army, that small band of brothers is led by Prince Yi, our Tiandi hero skin. And they're fighting in a symbolic city for the Wu Lin. It's Chiangpas, a city that we've seen in past years. It was a Oui, bridge effectivement, map, c'est and now c'est une, it's c'est une map de a brèche. Dominion map, a Wu Lin Dominion map. Ooh. Super cool. So they're fighting Qui va there être, because it's the recyclé. last place where there was an emperor of the Wu Lin back in year 3. Yep. And it is rumored that this emperor Gaole left something there, an imperial seal, a symbol of imperial domination and legitimacy. And this is what Janhu, the Janhu General Zhe, is looking for. This is what he wants. And against him, only Tiandi is standing. So our Tiandi Prince Yi. Gotcha. That's it. Well, super cool. It's amazing setup for a season here. Really excited for that. And again, this Ouais, je rappelle que je traduis ce qui est important. Donc voilà. But Ben, what can you Prince tell us Yi, about the prince? Prince Yi is a Wu Lin noble. le skin He's Tiandi. really the last standing resistance to General Zhe and his rule over the Wu Lin people. He is a skilled warrior, but he also sees himself as a bit of a philosopher. And I think his philosophy is pretty much opposite to General Zhe's in that he's really righteous and selfless, whereas General Zhe's is a lot more cunning and selfish. He really leads because nobody else can or wants to. He will sit on the throne and rule because he must, not because he's power hungry or anything like that. But yeah, he is really the protector of Wu Lin legacy and traditions. He believes General Zhe's unification of their people will really eliminate their independence and identity. Je trouve le casque dégueulasse, sympa sur 7, sympa 7 sur 10 pour Sifredi. J'attends un petit peu pour me faire mon avis. Not pawns to be sacrificed, and his charisma has attracted a lot of a loyal group of soldiers and freedom fighters, and it's kind of interesting that among them are really the last of the Chimera. Let me jump in on that. Sure. For a few TUs, we've been promising that we would be talking a bit about what has happened to Chimera. Last year we mentioned that Orcos was crushed, but we never really talked that much about Chimera. I always said, wait, it will come in the last season of the year. Well, last season of the year is now. We're here, pay up now. I guess. Basically, Chimera was on this group of freedom fighters fighting for a peace, but an idealized version of peace. They were on their last leg last year after, with the Orcos rising and all of that. And when the Mongols came in, when Gul'jin came in, well, what do? Will they really fight against this terrifying new enemy? We can say, and you'll read in the orders, that they decided to have a meeting, and most of them decided to submit, to go with this not ideal peace, but some form of peace rather than fight. Some decided to resist, and those decided to hitch their wagon to Prince Yi, not because he is a chimera, but his philosophy is close enough that they can see themselves resisting and with someone in which they can trust. So he's a good guy. Est-ce que vous avez oublié Holden Cross? An ideal leader, I guess. Gotcha. Well, very cool. And see, this is why Dans le lore, en fait, le prince Yi, le Tiandi, il est de la chimère contre Orcos. Cependant, ils sont en train de dire on n'a pas parlé de la chimère pendant 4 ans dans le lore. Mais en fait, ils étaient tous en train de tomber. Et ils étaient plus qu'un petit groupe maintenant. Et voilà, c'est fini. Et maintenant, ils ont l'espoir avec le Tiandi prince Yi. Il est où Holden Cross? Il est où le griffon dans le lore? Parce qu'ils ont oublié, je crois. The deadlock can't really last forever, so you'll see that play out over this TU, and
into the next one. Nice upbeat scales, I guess, or something like that. Yeah. If you want to, delve further into Princey's backstory, a short story will be available on the website starting. Et toujours pas sur le jeu. And thank you to everybody who. Toujours pas disponible sur le jeu, le lore, c'est intéressant. This one is a lot different, but I hope will be just as enjoyable. So. Super cool. Well, it's very exciting. I'm looking forward to checking it out. So thank you guys. And honestly, like this Tiandi skin, this fully armored, like Wu Lin, this is so cool looking. And like Alex, can you kind of break down like what went into this skin? Yeah, for sure. So this skin was actually a really great opportunity for us to collaborate a little bit closer with some of our partners. Alors fais-moi voir un petit peu le skin en détail. Il y a des plumes. Done by one of the concept artists there. Although we completed it here, we did the rest of it, the modeling here. And it is based on this like historical Chinese armor that we haven't seen in the game yet. Yeah. So it's nothing like anything that we have right now. Voilà, j'allais dire, il y a quand même un petit effet sur le jade de la lame, quoi. Yes. Ah oui, il y a un petit effet de texture sur les morceaux en jade. Yeah, it all fits together. Yes. The jade itself moves just a little bit, very subtly. Like we planned this or something. I know. J'attendais la dernière minute pour avoir faim. I really love the neck and the way that it moves too. Yeah. Honnêtement, je suis un peu tiède sur le skin. So, last year we got inspiration for the Zanhu skin, the General Zhe. We got inspiration from a very important part of Chinese culture. It's a series of books called Romance of the Three Kingdoms. I have some of them. Right. Some of them. Some of them. There are more than this. Is there more? Yes, there are more than that. Those are huge. So last year it was très pratique pour écraser des trucs. A character named Cao Cao, and for this Princey character, we're inspired by another character of these three kingdoms called Liu Bei, him to an ideal leader or something like that. And you'll see a lot of this inspiration of dynasty in Chinese culture in the various visuals that we have for this TU. So yeah, great job on the character side to bring all of this together. Yeah. That's super cool. And did we look at the customization too? Because there's not looked at the a lot of fun yes, customization on and that. with so much metal, there's a lot. Il y a juste le jade qui change pas. Bon, sinon tu casses un peu le personnage. Enfin, tu casses le lore du machin. Very festive. Very festive. Very imperial. It's very Christmas-y. I like it. That's right. We brought it back, folks. That's cool. I'm totally going to make mine. J'avoue, le chinois de Noël, intéressant. So that's fine. So you see a hot pink Prince Yi running around. That's me. So very cool. So that looks amazing. I'm loving that. But we also have some other in-game realization as well that we're going to kind of show off here. So here you can see Prince Yi on the landing page. And what's that behind him? It's a peach tree. Once again, a small anecdote coming from the Three Kingdoms. Nice, love it. Looks really cool. And here you have un pêchier, un arbre à pêche, très bien. Pas du tout une référence à l'événement d'Halloween d'il y a 2 ans. These ships, and love this is you'll see a bit more of this later on when we look at the map too. And we even have some special minions this season assaulting the map as well. These are the Mongolian minions as well, so that's really cool. So yeah, lots of fun stuff here. But hey, folks, listen, because it's a new season, we're launching this. We also have a free event pass starting tomorrow, the Dragon and the Snake. So running from December 4th through the 25th. So there's going to be some rewards for you to grind out in there. The Tripedal Sanctity, which is very cool. Yeah, I said it right this time. All right. Passe d'événement. Pourquoi tu montres le... called the Golden Crow, which is very neat. Yeah, all inspired by the Golden Crow of Chinese mythology with 3 legs. Which had 3 legs, hence tripedal. So there we go. All right, full circle, we found it. We did it. And a new ornament as well, Flight of the Sun. So all with that inspiration. Un peu mid, from that Golden Crow. Les esthétiques. So really, really cool. And also we have a new Battle Pass releasing tomorrow, which just looks absolutely amazing. Yeah. So what can you tell us about like the inspirations of what went into this season? Lots of dragons. Dragons. Yes, that Jade Dragon will show up in a few places. So got the outfits. This not dragon related. I disagree. I think that's something a dragon. Ah bah voilà. Yeah. I like it so Fair. good. Yeah. So yes, the #1 neckbreaker execution. Yeah. That's a lot of fun. Oh yeah. We Sympa.
Ça, c'est cool. Doing that for sure. Absolutely. And when you put the mood here we effects go. on it, here yeah, we go. there. Now Dragon can do it. All right. With the Battle Pass masks, a dragon and a lion. Enfin, tout ça, c'est de l'esthétique. L'esthétique, c'est généralement un tout petit peu osef, There's honnêtement, animation on them. They will en ce qui me roar. They'll concerne. open their Donc mouths. voilà, si vous appréciez, That vous is so appréciez. cool. I love that a lot. Oh yeah, and we have a new free roam emote in the Battle Pass too, just peachy. So there you go. Yes. If you do that under the peach tree, it's Sniff, sniff. gonna be good. Even better. It's a delicious peach. And Voilà encore la pêche de l'event. Oh, ils n'ont pas oublié le griffon. Which is very cool, and we thank Max here who showed that it changes colors as well with your color swatch, so very customizable there. And there's even some new, like a whole new batch of weapons too. So Oh la vache, yeah, mais quel what, beau kind of bouclier. inspired us there? These weapons are very chess inspired. We've got the chessboard and also all the pieces, all for each faction. They look like you could play them on a board. Well, it's a Dominion-inspired Yeah. season, Dominion themed, so we Yeah. wanted to go around with strategy, making choices, larger than yourself battle. So chess goes with all of that. I love chess. It's good. We should play chess. Bon. So it'll be good. So chess is great. This is great. So that's all looking amazing here. On top of that, too, we also have a Legacy Pass once again coming around. The Year 5 Season 4 Legacy Pass, which is going back to a very a different kind of season, wouldn't you say, Raph? Yes, absolutely. It was a different time in Heathmore. It was the time of the season that Pirate was released. Oh yeah. Exactement, and c'est it was the la time saison of, de la sortie de la pirate you know, qui the people of Heathmore were afflicted with rising waters, devastating est storms du that Legacy Pass. flooded the landscape. Everything was frozen, and you have a lot of effects and visuals that are inspired by ice, but also by let's say gigantic creatures that live in the sea, things like that. A very big thank you to Ian, who reminded us of this and all of the visuals that were there at the time. Voilà, pas de nouveauté, hein, ça c'est. Shout out to Ian. All right, there you go. So very cool, and yeah, so all this content's been retrofitted. So we're really excited for that. So yeah, you saw C'est all mignon. of that fun stuff on display there. So we've also got. Oh no, wait, we're still looking at weapons. Weapons are cool. Yes, these Yeah, are the very new cool. weapons. Cracking. Yeah. Well, the Legacy Pass is quite packed, you know, there are It's a lot of things there. It's big. Yeah. So if you missed that the first time around, now's your chance. So it's a Le big, poulpe, big squiddy on. Squid. Big squiddy. Love it. le kraken, Cool. And, les of course, tentacules, also, as we Yamete mentioned, we also Kudasai. have some armor Amusez-vous variations bien. coming this season as well. Alex, you want to talk about these a little? Yeah, it's part of the same series that we've done throughout the entire year. Finally, ending off strong with the Wu Lin and the Outlanders. Nice. Last but Voilà, not on va avoir la fin du set d'armure de l'année. Mask. The mask Je rappelle, is maintenant il n'y a qu'un set d'armure par an low-key qui sort terrifying. par héros. For some reason, I don't know why. No, when he throws you on the ground and then you have to look at this hitting and bashing on you. Oh god. I hate playing against Sheldon even more now. Yeah. You know what this means though is that I get new armor variations for Best Girl Nusha, so I'm looking forward to it. Yeah, So okay. very excited there. On top of that, yeah, folks, as we said too, this is the season where we get to bring back our favorite holiday event. So the Frostwind Dynasty is going to be available from December 25th. That's Christmas Day through Ah, Frostwind January Dynasty. Oui, 15th. voilà, So c'est you know le what you're Ice doing on Brawler. Christmas, C'est all right? Invite your friends, invite your family. c'est les Play rixes some sur ice glace. brawlers. It's very important there. So there will Voilà, also be a exactement. free event pass. Je pense qu'on va les rejouer avec Jeannot en se bourrant la gueule, ça va être marrant. And such. There it is, the snowy betrayal. So, Holden Cross est parti en Turquie pour une greffe capillaire, la bonne excuse pour un héros turc en année 10. J'avoue, mais Arteron disait qu'ils étaient partis dans un chalet avec la Warmonger pour faire des bébés. Je désagrée. Je ne suis pas d'accord, puisque la dernière fois qu'on a vu la Warmonger, elle était dans une arène. Elle était en mode gladiateur. Genre dans la saison 1. Genre il y a 9 mois. Here's an example from a very large sword. From a very angry Scotsman, so there we go. So on top of that, we're also going to have some fun in-game realization you're going to see. Holiday minions are back. Yeah. Ah voilà les Right. Holiday Minions. Candy canes, the hat, the Reindeers are my favorite, I must say. Low-key I- terrifying. I love that Ils sont they're beaux. I love that they're blue nose reindeers Yeah. and the Yes. snowmen, which are amazing. Oh, and on top of that, look who is making his comeback on the landing page. Ah bah enfin, It's our depuis 4 ans. Bullet Just enjoying some nog. You'll see that there will be a very special guest at some point during that broadcast too. I won't tell you who. Okay. C'est cool. JC le No special spoilers. guest.
But Okay, well, you told me once. I got L'invité like, that's spécial, one down. c'est JC. J'en suis We'll have to sûr. wait and see who's going to join Griff on that amazing time. So there we go. So there's J'ai pas so touché much Mystère tech, depuis un an, so ça much fait un coming bail. this Oui, month, bah oui, everybody. So we clairement. hope you're looking forward to that. We hope you're excited for that. Thank you all. Je touche pas just trop au Raph, jeu non Ben, plus. Alex, and fourth shout out to Ian. Just why not? So thanks everybody for being here to talk about all that. So folks, listen up. You don't want to go anywhere because we are going to go into our Starter Dominion segment after this, and you don't want to miss that. In the meantime, check out this cool video that's going to show all the Battle Pass weapons. So yeah, check it out, and we'll be right back. chess it out. Chess it out. I Bon. like that too. Oh la vache. Les armes du Battle Pass. Voyons ça. Elles sont jolies pour l'instant. On en a vu que 2. Oui, elles sont jolies pour l'instant, les 2. C'est joli, c'est classe, c'est raffiné. Les boucliers vont être incroyables. Le bouclier du BP est incroyable. Toutes les armes qui ont un peu une surface avec les gravures, etc. Voilà, le bouclier du Conqueror est incroyable. Bah, c'est joli, hein. Bien évidemment, quand il y a de la surface comme sur le marteau, c'est top. Regardez-moi ça, les échecs vikings. C'est beau, putain, j'ai envie de chialer. Faut créer un jeu d'échecs viking. Qui lance la start-up? J'allais dire là déjà qu'il y a moins de surface, c'est un peu plus... Voilà. Mais voilà, la hache du Hitokiri existe. La musique est sympa, c'est vrai. Le thème des échecs c'est cool pour les chevaliers, mais dommage que ce soit les deux mêmes pièces. Alors, en même temps, ils vont pas... Je vois ce que tu veux dire, hein, je suis d'accord. En même temps, tu peux pas demander à Ubisoft de faire de la variété. Les têtes du bâton du Shaolin, j'ai pas dit attends, mais elles sont jolies. Oh, on a un aperçu des armes rétrofitées. Là-haut. Alors, un jeu d'échecs version égyptien. Le serpent fait échec à ton pharaon. Y'a de quoi faire, hein, y'a de quoi faire. Ah, ils sont créatifs chez Ubisoft, hein. Starter Dominion. Alors si c'est effectivement du 3v3, je me pose des questions. Première question, c'est une affirmation, je vais continuer mon goûter.
3v3, ça peut être intéressant, mais... Welcome back, warrior. Ah, ben elle est là. Wow, those battle pass weapons looked super cool. They're really yeah, do. really, really cool. Joining me on the show today, we have the one, the only, JC. I'm so glad you're okay. Yeah. Like, thank you for rescuing I me. think for you still have I some have a little spider bit, right? web. But Yeah. it's all good now. Oh, All right. Lol. there you go. Thank you so much. Yeah, no That problem. was awesome. All right. Can you tell us all about Stardew Dominion? Yeah. So it's a little bit of an experiment we've been starting internally, where we want to have. We're looking to find ways to get new people to come into the game and to let them stay, right, and get them engaged, and really want to have because everybody that's watching, they want to play and they want to play with new people constantly. Of course. So we want to have new players come in, right? So our main goal with this, it's a temporary game mode that we're launching, right? And it's the mode is really to keep new and returning players into For Honor. And so we know For Honor is super hard. It's a really difficult game. But we really are looking to find ways to kind of like smooth out the experience for new players. But we also want to keep the intensity of the battles going, right? So we can have a bit of a roll. Max, yeah, thank you. So we're going to be C'est du 4v4. So our first step with this is to kind of have a way for you to come in and play Dominion and learn Dominion, while also kind of like making sure that the rest of the movesets of fighting are a little bit simplified, right? So the idea is you come in there, you play the minion, you have no perks, you have no feats, you have no stamina, revenge is disabled. You're playing against bots always, so against level 1 bots. Intéressant. You're playing alone, you're playing with level 3 bots, so that kind of goes really quick. Queuing is ultra fast as well, so when you queue in, it goes super, super, super quick. But the rules for the minion are the exact same, right? So exactly the same as how it works in the minions, because we want this for players to come in and have fun learning the minion. We know it's a big challenge for a lot of people to come in. It's a bit hard to understand all the rules, the intricacies, and how it kind of works. So with this game mode, really, we're kind of like simplify the combat just enough so you can still have fun. You beat up enemies. It's kind of cool. But at the same time, you're going to play the minion. Yeah, really build some confidence. Donc c'est un Dominion sans atout, sans feat. feat. The other thing that I forgot to mention is you're always going to be fighting the 4 vanguards, right? So Warden, I keep forgetting those in there. Warden, Raider, Tiandi. Je ne connais pas les personnages de mon jeu. Can't say. There we go. Thank you, Nolan, in the back. I was sick this Donc, week, so toujours en face, ce sera les 4 gardiens primordiaux. So it's great. Donc Sentinelle, Kensei, Ersir et Tiandi. Make them like they look like actual players with names and everything, so it looks really, really cool. So that you get an idea of you're playing against other people. So it's really important for us. We know that like our newer players, it might not be as obvious for our returning players. You know, we're playing against level 1 bots. It's okay. That's good. Donc sans perks, sans feat, sans stamina, et c'est tout. Et t'es contre des bots tout le temps. Gather your friends, get them to come play with you. You can queue with them in this game mode. They're still gonna get progression as if they were playing Dominion, so it all works out really well. You get rewards, they get rewards, it's all cool, and then it kind of works out. Yeah, so bring your friends. We have the friend for. Et si on n'a pas d'amis, on fait comment? Right now. So if you convert one friend to play For Honor, that's someone who has either not played For Honor in the past year or they've never played For Honor before. So if you convert one friend, you'll get 5 XP boosts and 2 scavenger crates and an exclusive ornament. Super, ils ont configuré une game personnalisée. J'avoue que c'est du setup personnalisé. Hein. Le souci du Dominion n'a jamais été les feats pour les débutants. Le souci pour les débutants, c'est de se faire rouler dessus. And Love Storm Effect. Beauté, c'est bien, mais des tutos peut-être. Non, mais attends, on va pas se casser la tête à faire des tutos, si Freddy. Genre, t'imagines travailler alors qu'on peut juste configurer un mode perso et le sauvegarder en tant que mode de jeu événement. Incroyable. The goal is to get people to come in and ideally, like all of you playing, get your friends to come in, play with you, teach them Dominion, right? Teach them how it plays.
And then, so that way they can transition to playing like regular Dominion PvP and having a lot of fun. Getting new players in is always really important. The other thing is that this is an experiment. It's the first time we're doing it. We're going to rerun it in TU2, but there's going to be surveys that are really, 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 really important to have. We want to get all the feedback that we can on this because we have room to improve, not in TU2, but if there's things that you liked, that you disliked, tell us about your experience teaching new players in Dominion. How did it go for you? Did your friends keep playing? How did that kind of function? And how we can improve on this game mode to get players to play more and get more into it. Yeah, and also, so I think people might be wondering, how do you become an invitee and how do you get converted? Oh yeah, that's true. Right? I don't So in order to be an invitee, I did kind of mention it. It's you. Ah, nous sommes le tuto, c'est à nous d'être les sensei. Mais oui, t'as tout compris, Arthéron. Pourquoi tu veux travailler si tu peux déléguer le travail à quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi? And in order to convert this invitee, they have to play for 2 hours of standard gameplay. Perfect. Yeah, very exciting. So this Starter Dominion will be available for a limited time for 2 weeks, starting tomorrow, December 4th, until December 18th. So please play and share your thoughts because we're going to have a feedback survey once this event ends. So if you missed Starter Dominion the first time, don't worry. There will be a second round of this limited time game mode for another 2 weeks in T2, so in January. And a second feedback survey will come. But so please answer it. Please fill it out. We love getting survey results. The last surveys that we got had like a lot of answers. The more we get this, the more we're able to engage and respond and figure out what our players want, where would they kind of want the game to go towards. So you get the survey invite, fill out the survey. If you don't do it for Honor, do it for JC. Exactly, do it for me. Like that's all I need, right? Va se calmer la jeune, hein, parce que c'est pas parce qu'elle vient d'arriver que elle peut faire des blagues comme ça. Donc ça, c'est les armes rétrofitées. Elles sont là, le bouclier de la garde Vareg est incroyable. Très jolies les armes de la pirate. Sympathique l'arme du Medjay. Le poulpe avec la méga tentacule sur la lance du Soleil. Très stylé aussi pour la Fira. Très cool aussi pour le slot. Sympa pour la catin. Et la Virtuosa est à peine d'armes, donc qu'est-ce que tu veux faire dessus? Mais très beau rétrofit. Très beau. Achetez le pass si vous voulez le jouer cette saison et récupérer les machins d'il y a 4 ans. Nouvelle map. Eh ben écoute, sympa. C'est la deuxième ou la troisième de l'année? Parce que la saison de alors, on en a eu une pour la saison 2 avec le pirate. On a eu la map viking avec le bateau les pieds dans l'eau. Là, on va en avoir une deuxième. Est-ce qu'il n'y en avait pas une autre au début de l'année? Ou est-ce que c'est moi qui ai pété une durite? Comment on fait pour corrompre des gens pour avoir des skins gratos? Je pense pas que tu aies besoin d'un tuto pour corrompre des gens, Serge. Je pense que tu t'en sors bien tout seul. Mitigé dans la mesure où t'as pas de guideline pour apprendre le jeu et ça pourrait mener à de mauvaises habitudes, surtout avec des bots level 1. En soi, je suis d'accord si Freddy, le truc c'est qu'effectivement il n'y a pas de guideline, on t'explique pas la stratégie, etc. C'est ça qui est dommage, c'est plus ça que... Parce que le Dominion contre des bots, si tu considères que t'as quelqu'un qui vient de commencer le jeu ou de reprendre le jeu dans la team, tu mets les bots level 1 et tu peux apprendre comme ça, c'est plus que suffisant. Et c'est un patch. C'est peut-être plus dur que de faire un mode Dominion starter.
Amazing. Pretty good. We rehearsed this. You're supposed to say, how are you both doing? Amazing. Close enough. Okay, Yeah. great. Well, we're very excited. We know the people at home want to learn more about this. So this is the chain pass, Yes. which was the... Well said. Did I said it right? I've been saying it wrong all week, so now I said it right. But we have a lot of details to go into. But so Ed, why don't you take it away? Sure, yeah. I mean, let's celebrate. Finally, we're getting our first Wu Lin Dominion map after so long. So Voilà. La première map not only Wu Lin that, en Dominion. our first breach converted map. So, you know, two things that nobody has ever asked for. So, you know, that's why I'm here. I was kind of like, wait a minute, they asked for it all the time. Alors le mec tout à droite, il vit sa meilleure vie. So yeah, no, this map has been a long time coming for sure. And actually, the inception of this map started a few years ago, and I kind of just started prototyping what would a Wu Lin Dominion map look like. You know, what would I want to do with it? And because you know, the day would come one day we have to offer a Wu Lin Dominion map. I really wanted to, and so. Right off the bat, I knew this had to be a good map. I couldn't fuck this up. I could not fuck this up. All right. So I really, so I put myself into, you know, over the years we've gotten so much pro player feedback of what they like, what they don't like. So I built this map pretty much from the ground up with all that data in mind. And so here we are. And that the inception of that map kind of gave birth to these converted maps as a whole. And yeah, finally here we are to release it to everybody else. So yeah, no, I'm really excited here. So let's start by taking a look at the overall map itself. Of course, you have your attackers, defenders. Alors, est-ce que c'est balanced? So this is very much a traditional layout for Dominion. You have your capture zones running down the middle. And again, the size of the breach map that we have to work with here gives us a lot more opportunities to create you know, our runtime balancing, runtime parity, I should say, to really balance things out. But not only that, because some of the prior converted maps were on a smaller scale, you know, the skirmish and elimination maps. But this gave us so much more breathing room for it to feel more like a traditional Dominion map that most players are used to. J'arrive pas très bien à voir l'échelle de la map en fait. The spawning areas here. So here we have a beautiful vista that gives out to the ocean. Audio team did an amazing job creating new sounds for this layout. Oui, le son des vagues. Quite different from what's in Breach. And here on the attacker side, you see the three paths that you would take towards the objectives. And again, audio team did an amazing job here. Really, you can hear the wind whistling and all that. So huge props to the audio team for all the work they did, even pretty much exclusively for this map. Yeah. Yeah. Awesome. So now we can move on to Capture Zone A. So again, beautiful. I reworked pretty much the entirety because you know in Breach you le mec qui se suce la bite tout seul. Oh, c'est trop beau comment j'ai bien refait tout ça. That obviously in Dominion. So I inspired myself by the grandiose imperial courtyards you see in like Chinese fortresses and all that. So it was really a breath of fresh air to be able to rework this area almost from scratch. Our level artist, Janie, really inspired herself as well from those courtyards, and a lot of meticulous detail was put into these areas, and I think it really comes out well. And Fred, would like to say something? So you'll notice there's a lot of fire around that area, and even starting from the attacker spawn going up to capture point A, really our focus was like thick atmosphere. You're really going, you know, you're kind of breaching into something, but in Dominion now. So really wanted to have the feeling of the attackers going through the fire, through the catapult destroyed buildings, everything like that. And for that, we kind of decided to splurge a little bit and make new fire textures for this map specifically, because there was so much fire everywhere. So performance-wise, I was like, we can do better than this. So
new fire texture, optimized everything. D'accord, Trimmed down donc a ils ont lot on the optimisé le... performance again. I'm a big Ils ont fan of that. optimisé le feu sur la map. And really, my goal was just to make the fires feel full instead of having like a bunch of little tendrils or something like that. Just a very full atmosphere with like embers and just a lot of fire. So, yeah. Very cool. I think you nailed it. Lot of fire, mais tu peux pas interagir avec And le that's but really du the theme proofing, of that j'avoue. capture zone. It's a lot of La destruction. map a l'air sympa, mais trop d'escaliers. And you can Tu see as how un the problème war contre les is escaliers, Trino? raging on Tu es in raciste that des area. escaliers? But let's take a look at capture zone C, and you'll see a opposite theme going on here. It's an air of serenity, and you see that the war, the battle Avec le hasn't quite pêchier, touched this area l'arbre à yet. pêche. And you have the beautiful C'est peach serein. tree that was mentioned earlier. So this it's very C'est la emblematic peacefulness. of that character that of the hero skin that we're. Ça te fait demander pourquoi tu te bats. So again, we kind of kept it similar to this is normally in Breach where the guardian where the guardian spawns and you have to defeat him. And so here we kept it similar, but we also wanted to rework it a bit more just so that it's Dominion friendly and ample space for players to fight in. Awesome. Yeah. Yeah, so yeah, the effects side, we really wanted to push that serenity. So we have all the waterfalls, a nice little steam. In winter, instead of the peach tree flowers, petals falling, we have a bit of snow. And then in the mire, we have a bunch of little fireflies over the pond. A lot more humid. We have like water drips from the roofs and. Very much. Après, c'est joli, hein, faut pas déconner. There is no catapults. Ils sont capables de faire des beaux trucs, hein. Map, so we made it, Pour la pêche, and Dr. with Vult, pour la pêche. just, outside and the fishes in the pond. Sorry, fish, Yeah. Bah, bien sûr, Arteron. It's very different tone. Yeah, for sure. So now I think we can move on to take a look at the intro cinematics. Oh, yeah. That are always fun. Here we have from the attacker's side, catapults raining down as the attackers begin their approach to take over the fortress. And from the defender's side, you see they're gathering their troops and going to meet the troops that are. La cinématique côté défenseur est bien plus stylée. So quite simple, but again, it's always fun. I have fun storyboard. Genre l'agitation des troupes côté défenseur comme si c'était une brèche quoi finalement. Je trouve que c'est plus stylé. Now, okay, so we took a look at the overview of the map. Everything is usually as how I explained all the other converted maps. So here I added a new navigational path that is not there in Breach. Toujours écrit sur la page de la dernière fois. Désolé si Freddy. In the map. Yes. So here, so if you're going over to capture zone A, but then you decide, oh man, I really don't want to continue heading in that direction, and I'd rather move over to C, you can do that by. Est-ce que tu peux faire la même chose de l'autre côté? Well-placed zip lines, and you can cross over the map, and yeah, now you end up at capture point C. From the defender side, you also have that same ability. You can change your mind and change course. And yeah, so I can hear already, I don't even have to see the chat. I can hear people. Please listen. Okay, streamers. There's streaming. There's more. Yes. Okay, so I was very conscientious of the placing of the zip lines. So because zip lines lead to drop attacks, our favorite, right? So in this case, I specifically placed the zip lines outside of the thresholds of the main lane where it gets pushed back and forth. So therefore, you won't have any. Pas de drop attack. Parce qu'ils ont anticipé les commentaires de Trino. And for those of you who get greedy and push your minion lane past the threshold. Je suis raciste des escaliers surtout quand ça fait bugger les esquives, tracking et les projectiles. Bah oui, mais en même temps, le jeu peut pas être débugué d'un coup. So they're really Ni de 10 coups, ni de 50 coups. As I said, ni de 1000 coups. If you get greedy, deal with the consequences. Gotcha. Yeah.
So Well, yeah. that's cool. Well, I'm glad you're thinking about it like that. Yeah. So that's Yeah, good. No willy-nilly. we learn things over the years. Pourquoi ils mettent pas toutes les maps d'élimination à escarmouche en demi au lieu de s'embêter à faire des meubles de brèche en demi, des maps de brèche en demi. Ah. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé des maps de brèche en demi parce qu'elles sont plus grandes, donc elles donnent plus d'options pour les retravailler. Mais ils ont travaillé depuis 2 ans presque sur refaire des maps d'escarmouche, de match à mort pour de la demi. So we have new So far, so good, hein? cloud textures also, not only fire. So new cloud textures placed all around the Nouvelle texture de nuages. map, some further, some closer a little bit. Ils ont des talents chez Really to Ubisoft. try Hein. and attain that, I'm gonna butcher it, Shang Shui style of I painting. feel like you nailed it. Yeah. Don't worry about it. Shang Shui style paintings, where it's really that picturesque. Pourquoi est-ce qu'ils les mettent pas toutes? Parce que ça requiert du travail. Clouds Finir. rolling and having a lot of Ils peuvent pas faire ça d'un claquement de doigts. layering Ça prend moins de travail que de refaire une map de zéro, mais ça prend quand même du travail. Faut réadapter, faut équilibrer, etc. rolling down. Yeah, I think that's the best way I can describe it. But, yeah. It looks absolutely great, and honestly, like watching these videos and having had a chance to play with the map myself is super off script. But I just gotta say, like we are closing like. Par contre, le point avec le péchier, c'est tellement une zone à taper des brawls dedans et elle est cool, pas de grande, etc. Bah, let's go. Peut-être qu'ils y ont pensé et qu'ils vont faire une map brawl supplémentaire. Je ne pense pas. The VFX and the level design, the audio, like everything that goes into these, like just man, we can make some good looking maps. So Yeah. awesome stuff. It's been great, and I'd like to give a few shout-outs Yeah, to the team, if I absolutely. may. First of all, Jani and Jordan, who did a lot of the level art. All the level art on this map. They really did a tremendous job on this one. They nailed it. A lot of love was put into it. I'd like to shout out Olivia from our audio team, who did such a great job on these. Yeah. And also our modelers, Daniela and Mathieu. And yeah. Yeah. For me, shout out to Kim and the rest of the people who did the art direction, because it was super easy and smooth process right from the start. We already knew what we wanted, so working and iterating on those effects was very, very fantastic and easy. And yeah, the rest of the FX team for all the feedback they gave me for all the new stuff. So yeah, That's right. Yeah. Very cool. And shout out to Martin as well. Yes. Martin, Yes, for yes, your yes. first cinematics there, intros. Great job absolutely. on that. So very cool. You might have hated me a little bit. Working with me. No, it's constructive. It's the process, iterative process. So that's great. Yeah. So just for everybody watching back in the For Honor studio there, just thank you. Great work, everybody, and thanks to you too for coming on to talk about this epic map. Which folks at home, Chain Pass converted to mini map, first Wu Lin map, first converted Breach map, live tomorrow. Tomorrow you can play this. So Bah demain, on va really peut-être la looking tester forward to cette map. that. So thank you both for coming Si on on the show. tombe dessus. Folks, listen, don't go anywhere though, because coming up next, we have patch notes. And trust me, you don't want to miss this. And in between here, we've got an awesome segment here, so you can check out the cool new armor variations for the Wu Lin and the Outlanders. So stick around, and we'll be right back. Bon alors, les nouvelles armures. Stylé. Ça va. Ça a l'air d'aller pas trop mal. Elles sont un peu plus riches que les armures qu'on a eu l'occasion de voir par le passé. La Nushi, elle est vénère. Ouais, sympa aussi. Bon, Medja, elle est un peu mid quoi, mais. Afira, elle est un peu mid. Ocelot, elle est un peu mid. Catin, ça va presque. Virtuosa, ça va. Non, ça va pas trop mal la clôture du set d'armure de l'année.
préfère Wu Lin que Outlanders, mais ça va. T'as qu'à faire des customs dessus. Non mais Trino, j'ai que ça à faire. Artéron, calme-toi, prends tes médicaments. J'aimerais trop une saison full chevalier, skin chevalier, nouveau héros chevalier, etc. Ils le feront pas. Ils le feront plus jamais. Trop de shit talk avec les chevaliers. Plutôt positif pour cette partie de cette dernière. Oui, ça va, c'est pas non plus. Voilà. Déjà, ils savent pas quoi faire avec les Outlanders. Ils ne savent pas quoi faire avec les Outlanders, Arthur. C'est trop variable. Si tu prends une faction, tu as un thème de faction, tu peux décliner ce thème sur toutes les armures. Mais quand tu as des héros qui sont des factions à part entière, c'est un peu plus compliqué. We were definitely not sitting in the back No, not at all. But look, before we get into patch notes, I think we missed something really important. Yes. Yeah. For starter Dominion, do you have any shout outs? Yeah, so like a lot of people were like working super hard on Starter Dominion, right? So we have Ah non, mais game attends, c'est design pas team possible. that did a lot of like the initial work. We had a lot of work coming from our GPP team, so our programmers, our online team that helped us do a bunch of stuff. We had a bunch of art. So like it's usually a big group effort whenever we do these types of things. So really big shout outs to every single team involved. Alors ne me dis pas que faire le starter Dominion ça a été du gros travail parce que comme l'a mentionné But outside of this, like honestly, je sais plus qui dans le chat, c'est littéralement un truc que tu peux refaire en partie privée. Can't wait to play. All right. Voilà. Let's get into the patch notes, right? I know a lot of people are waiting for patch notes. Les patch notes. I'm going to temper expectations a little bit this time. They're not as big as they were last time. Petite patch note. We had a lot of stuff, but it's still impactful what we're showing today, so that's good. And we're going to get back to a lot more hero balancing next season. Okay. So first up, we have Anti-Gank Part 2, right? So a little while ago, we did Anti-Gank Part 1. Alors, a little while ago, c'est presque 2 ans. Hit reactions to make sure that ganking would be it's a bit more challenging to properly gank, do 100-0 ganks and sort of stuff, and it's just a revenge, and a bunch of things that work with this. But it was part 1, right? So part 1 was really focused on when you're hitting opponents with bashes, with strikes or whatever, but there was still a bunch of situations that could still happen quite a bit that are fixed now. So for example, right? So whenever you block, you parry, or you deflect, you now enter your first hit stun state, and you gain 25% damage reduction from other sources. So this is already the case when you're getting hit, but now blocking, parrying, deflecting now performs the exact same thing. So this is a big thing. It was a little bit niche. Sorry, I'm getting like my wire here is having fun. Yeah, so it's a bit niche. There was some ganks that you could do that if you made your opponent's block, you could reset your hit stun and go back into it. So with this, it should make it a little bit better. It also makes it so that if you parry somebody and you get bashed out of your parry, it still counts as your first hit stun state. So you go into the proper states, and it's meant to normalize all those like a bit more unique situations here to make sure it works out fine. That's great. Now there's another one here that has a little bit of an exception, but I'll be able to explain. So when you counter guard break, you now enter the first hit stun state, but you gain 75% damage reduction from other sources. Alors ça par contre, Trino il est en train de mourir. Trino il est en train de fondre sur son siège. Voilà, qu'est-ce que je disais. Pourquoi? Parce que quand les guard break qui vont résulter en contre guard break, c'est une stratégie très utilisée en gank pour pouvoir confirmer des dégâts. Parce que quand tu contre-guard break, tu peux pas te défendre. Donc c'est très utilisé en gank. Là, avec moins 75% de dommages, ça va être un peu plus compliqué pour les gankers. Rip Trino. Big shout out to a couple of our pro players that we reached out to
especially when we were playing for the tournaments, because this can have an impact on our tournaments. We're doing brawls, there's group fights, there's a bunch of stuff involved. La confirme se fait sans le contre-garde break. Oui, mais j'imagine que ça te donne du temps, tu vois. And after some discussions with them, we reverted back to 75 because it made a lot more sense. So that was really, really good. So like, really thank you for these guys. They're very, very helpful. We also have now that when a player countered guard breaks, the players who initiated the guard break no longer gains damage reduction. So this is again to make sure that we don't encourage these guard Désolé, break Trino. ganks. So before you would get damage Donc si tu reduction, te fais contre-garde break, tu n'as plus de réduction de dégâts. C'est-à-dire, si tu commits ton guard break, tu peux te prendre des dégâts full. Okay. It's great. You're not going to get damage reduction, so it's super awesome. You get full damage, and it works out really well. Fantastic. And then finally, so this one is a more complex one, is when the initiator of a pin is interrupted, the victim of the pin now transitions to the proper hit stun state, not stat state. Thank you, but it's fine. For the duration of the interrupt state, right? So there's a lot to unwrap here, so I have to explain this. What does that mean? Right? So it's a little bit complicated. But you might have noticed sometimes when you're playing and you pin somebody, and then La rumeur magique, c'est-à-dire one of both players gets interrupted, they take a hit from somebody else. That player goes into a hit stun, and then the other player goes into kind of like a bit of we call it like an interrupt state where you kind of bounce back a little bit, right? And so this state specifically is a result of a pin that binds two players together breaking, and it's like the person that didn't get interrupted goes into this state. Now with this, there was a very, very specific situation where if you had someone that pinned, let's say Pirate, for example, right? Pirate does walk the plank, impale the sword into the opponent. If one of Pirate's allies hits Pirate is going to get kicked out of the it takes a little bit of a hit stun animation. The opponent gets they go into that interrupt state, but it would reset their hit stun state. So because of this, you could, in theory, and it's a bit hard to do, but it was still possible, use your trajectories to interrupt your allies that are ganking people to reset their hit stun so that you could go and deal full damage on them. So this should no longer happen. When you do interrupt a pin like this, the victim of that pin is not going to enter the proper hit stun state. So if they were in neutral, they're going to go into first hit stun, and if they were in first hit stun, they're going to go into second hit stun. So it's really to round out this entire process so that it makes a lot more sense, and it focuses and it works with. Je suis pas totalement sûr de bien comprendre la dernière ligne, mais apparemment c'est bien. So this should help you not getting ganked a little bit less. A lot of these are very, very specific. I know it's complicated. So we're gonna have like the full pack. La rumeur magique, c'est quand tu garderais quelqu'un, tu gagnerais du damage hyper à mort. Bah visiblement plus maintenant. Et donc du coup, je pense que All right. que Trino est So content. next up, we have a little bit something with damage shields, right? So what are damage shields? Well, there's a bunch of perks, there's feats, there's things that give you shields, as you can see on your health bar right there. See, there's like a yellow portion on top of your health bar. So we have a little bit of an issue in the game right now where there's two types of shields. There's temporary shields and there's permanent shields. And so permanent shields are pretty Salut Doc, easy. tu pourrais faire une vidéo tuto sur la Virtuosa? And if you get another permanent shield, it adds to the shield. Non. With temporary shields, however, the way it worked originally was if Non you mon get gars, a shield j'ai pas le that's temps. temporary, that will expire in X amount of J'aurais time, aimé, mais j'ai pas le temps. and you get another temporary shield, they would merge together and create one. Je peux être sûr que j'aurais aimé parce qu'un tuto, ça fait des clics, ça fait de l'argent. So as an extreme example, let's say I got a shield that gave me like 90 HP of shield, but lasted for 1 second. And then while that one is active, I gain another shield that lasts for 2 minutes, but shields me for 1 HP. Let me guess. You get a super shield. Exactly, right? Exactly. Yeah, okay. So you would get a shield that would Si je fais une vidéo sur Virtuosa, tu la postes sur ta chaîne, Doc? Non, Trino. Mais tu peux la poster sur ta chaîne. Genre, c'est un peu plus productif. When exiting Revenge, because Revenge gives you a temporary Et shield. je la reposte. We have heroes Genre, like, je fais un post Jormungandr that communautaire have et je te dis, ah, vous feats that regardez give them Trino. temporary Il a fait une shields when he vidéo. lands hammer slams. Those are super common. When you're in Revenge, you can garbage somebody, throw them, land a hammer slam, and it would interact with this quite a bit. So now I'm super happy to say this is gone. Wow. So Rien à foutre de ma chaîne, c'est des it's ouais, really mais- interesting because now like temporary damage shields are now unique,
and they no longer combine. So this means that if you get revenge and you get those other shields, they'll be able to they're treated as individual shields, and ones can expire with the and keep the other ones that are shorter or longer or whatever. So the big thing with this, J'ai pas trop compris ce qui s'est passé sur la machine, mais bon. Shield, it'll nerf some heroes. At the same time, this gives us a lot more design space to work with because it lets us put back more temporary damage shields in feats in a bunch of different areas where we were very, very skittish about doing it because there's always implications that are problematic. We don't want to go into this. We don't want to create more interactions that we don't want. But now we actually can have shields back. So a huge thank you to our programming team. J'imagine que c'est une bonne nouvelle, mais j'ai pas trop compris. Time to get this fixed properly, to make it function the right way. And it's a big endeavor that might probably lead to other really good things that we can do in the future. So I can't wait, not necessarily regarding shields, but more regarding what we call like energy systems in the game, right? So a shield is an energy. You can kind of probably think of bleeds and fire and these types of things as energies as well. So we're looking to like making those aspects a little bit better again in the future. C'est vrai qu'il est seul sur ce jeu, mais plus maintenant grâce à toi, Overlord. It's a bug fix, but it's a very, very, very important one. So most of you that are looking at this right now probably figured, or you tried to play elimination, and then every round or so, you get disconnected. Somebody gets disconnected. Something bad. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'on s'est fait disconnecter la dernière fois qu'on avait lancé des parties privées. The disconnects in round-based game modes. So it's only on round-based game modes, and the more players were in that game mode, the higher the chance of it happening. It also occurred quite a bit when you're spectating a game mode, because when you're spectating, you kind of count as an extra player, so the bug can also happen to you. This was super important for us to fix for the tournament. It's crucial that this works in the tournament because then we can, it's kind of hard to cast a tournament if it keeps disconnecting, right? Of course. So the idea here is that this should no longer happen. If it does still happen, however, please report it. If you see instances of this happening, please report it. Internally, I spoke to our programming team again. They can't reproduce it anymore. But unfortunately, it's a little bit of a shot in the dark. But they're very confident that we fixed it, so hopefully we'll all be good there. Okay. Yeah, hoping. Right? So that is it for patch notes. So like I said, like next to you, we have a lot more hero balancing stuff. We wanted to focus. Et on est fini, bah très bien. It's a lot of work. I want to thank Noel, who some of you, I don't think he's ever been on the den there, but he worked like a long time, long hours to get that in. Just to give a bit of perspective, to get those rules to function, you have to go into the data for every single hero, adjust a ton of stuff to make sure everything respects the rules. He did a lot of research into like what would be the exceptions, what could happen here and there. So it's a lot of work. And so because of this, like it was our main focus for this season. Now, like I said, next to you, a lot more hero balancing coming. On date avec le doc, j'aurais bien aimé, Trino. Yo le Vult, comment ça va? Bah, ça va bien et toi, Ange Gardien? Awesome. Yeah, all around great news. So thank you so much. Thank you for having me. Ouais, vraiment pas. On n'a rien sur les héros, donc c'est vraiment du bug fix et quelques updates sur le système de combat, sur le système de gank, qui aurait dû arriver il y a 2 ans. J'exagère un peu, mais bon. Oh baby, a triple. Et apparemment le bug des boucliers qui disparaît, donc. Bah, j'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé sur les boucliers, mais bon. Et il y avait des déconnexions sur les matchs à rounds. Apparemment c'est fixé, donc c'est déjà bien. Petite patch note. Alors, je pense que je l'ai pas souvent dit, mais je suis un peu déçu de la taille du patch note. La raison, c'est que l'événement d'Halloween était pour la majeure partie du recyclage. Ce que j'ai trouvé était une bonne chose, parce que ça évite d'investir énormément de ressources et de temps à faire un mode qui va disparaître au bout de 3 semaines. Là, ils avaient les assets, ils ont refait des trucs par-dessus, et ils se sont pas emmerdés à mettre 6 mois de travail dans 3 semaines d'event. C'était très bien. C'était très bien. Et l'event en lui-même était très cool.
Mais j'avais dit que c'était très bien parce que justement, ça leur laissait du temps de faire autre chose. All right, welcome back, Warriors. Et apparemment, ils n'ont pas fait grand-chose. Yeah. À So moins we're que back le with the prochain super héros fresh soit segment, giving you a little rundown genre of une what's révolution come du jeu, in quoi. This year's circuit. So first off, we wrapped up the open qualifiers for 2v2 a couple weeks ago. And a big thank you to everyone who participated. And let's have a look at the teams that qualified. So we have a lot of teams going. There's undefeated teams in there. I'm not going to read everybody's name because first of all, I'm going to mess it up. And then, Oui, donc Trino, ils ont réglé le bug, le bug des boucliers, quoi. Du bouclier de vengeance, etc., quoi. Super excited. Yeah, it's always awesome. A bit of dead air, so that's great. So we can't wait for them, right? So Il est cool en vrai, JC. We have a bit of a script and there's screens here, and then the screens weren't scrolling up. That's great. But yeah, so really, so we can't wait for close qualifiers. They're starting on December 6th. It'll be taking place this weekend on the Dojo channel, so really go give them a look. Yeah. And the finals are going to be the following weekend on December 13th on this channel on For Honor Game. So be sure to be on the lookout for Prochain héros doit être parfait pour compenser. On verra à ce moment-là que le mouton, il sera jamais parfait. I'm going to thank you so many times today. Yeah, it's great. Thank you for coming I love to being this thanked den. like this. Well, I can thank you again. So for letting everyone know about the triple threat in this case specifically. So up next we have. Moi, je suis content de la taille de la patch note. Ça donne moins d'occasions pour faire des conneries, certes, mais ça donne moins de trucs. Ça donne moins d'occasions tout court. Okay, we'll see you soon. Ah d'accord, c'était tout. Bah d'accord. J'ai presque envie de mettre un point positif pour ça. Alors le Community Corner, je m'attends à quelque chose de bien. Hein. Parce que la dernière fois, ça avait un peu baissé en termes de niveau. Là, je m'attends à quelque chose de bien. JC a expédié la catégorie e-sport. Ça a été ultra expéditif. La musique est sympa. Hein. Je veux dire que la musique est sympa. J'avais la légère impression que les musiques étaient un tout petit peu en dessous ces derniers temps. C'est peut-être juste moi. Welcome back here at the Community Corner. That's right. Yeah. So we are super excited to be here today to check in with all of that. But before we do that, we're going to do a quick, that's a long list. A quick recap of everything we covered today, because there was a lot. So first of all, first things first, because that's what first means. Tomorrow, new season goes live. Year 9, Season 4, it's Conquest. So with that, be excited, because there's a new Battle Pass, which is also going live tomorrow with the Jade Dragon. Which looks super sweet. So cool. The Legacy Pass as well from Year 5, Season 4. So get all your icy, piratey fun goodness in there. So that'll be really cool. And the Battle Bundle, both of them together, which will also give you an extra 25 tiers in both passes. So a really good way to get a jump start on all of that. On top of that, new hero skin, Prince Yi, available for purchase tomorrow for 25k steel. He looks incredible. So cool. I love the armor. I know. Like, I'm legit gonna play Tiandi now just to play with the skin, like, which is great. Alors, je suis un peu déçu qu'ils aient pas fait un bundle avec le skin Zazu. Parce que c'est tellement ancré dans le lore, genre, ils ont fait un bundle la dernière fois avec le skin. On top of that, a new converted map, the Chain Pass. Le skin Kensei. Et là, ils se sont pas dit, tiens, les deux skins sont dans le trailer, pourquoi on les mettrait pas ensemble? Non, ça sert à rien, c'est pas grave. So
Pas that's grave. great. Super cool. Oh man, so good. On top of that, listen, we got the throwback event too from Frostwind Dynasty with the game mode Ice Brawlers returning with the free event pass, which is live from December 25th through January 15th. Again, ça on va le jouer avec de Okay, so that's l'alcool. Hein. good. We're still we got more bullet points. We got more. We're gonna also keep an eye out because there's also going to be holiday themed content of the week coming back around that time. So, ooh, yes, we got some goodies. We got some goodies coming out. So, throwback game mode 2 of the event Janu's Gambit, which is returning on January 22nd through the 29th. So, legit, like one of my favorite like original game mode we did back in year 3. So that's gonna be a lot of fun. So, It'll be my first time trying it. oh, dude, you're gonna have so much fun. It's Yeah. gonna be great. It's gonna be Yes. great. It's a great mode. So also we have Hero Fests for Lawbringer, Kensei, and Shinobi. I trust you all to read the dates. You don't need me to read. Are you gonna? No, you're not gonna. I remember the last time you're like, no, I'm gonna read the dates. Too late. I can read them if you want. No. We've already moved Oh, on. wait, We can't we're go done. back. No, we can't go back, can't. Max. I told you, it's impossible. It's impossible to go back. Oui, c'est ça le skin But also candy, Stardew Craig. Dominion is going to go live also tomorrow from December 4th through the 18th. So there's that. And Il est the honnête, Friend for All program will be j'ai un peu de live mal à me around faire un that avis, time pour too. être All honnête. those sweet rewards. Cal, Tez, you're coming back with me, guys. I need more rewards, so I'm holding you to it. Also, the triple threat 2v2 close qualifiers this weekend, December 6th, so check it out. Donnez-moi le prince de Perse pour faire ça, mais tu l'as le prince de Perse dans les skins. Skin Aramusha, mon gars. Phase 2, the Revenge Shield bug, so that's really cool stuff. Voilà, Revenge Shield Bug, ils auraient Ok. pu l'appeler comme ça, hein, direct. Just a short, just T'avais a raison, short, Trino. just a little bit. Well, I got some more stuff for you. Oh man, okay, you Because we have some content of the week coming up, available tomorrow. tomorrow. So exciting. We have the mythic outfit, the mystical barrier for 15,000 steel. Mood, 15,000 steel. And here you see it on the mood effect. Sympa, Really cool. sympa les We effets. have Ça another va. mood effect, the power talisman for 5,000 steel. I love the colors on this I one. do too. Yeah. Yeah, looks so good. Yeah, just the little And the prayer tags. yeah. Yeah. We also have the execution. Hold my tea for 10,000 steel. What the fuck? I love tea. This is perfect for me. This is great. Griffin obviously loves it too. Elle est fun cette exec, j'avoue We elle est also fun. have the signature stick trick. I think he's gonna stick it. And nailed it. Got it. For 5,000 steel. Et bah We voilà. also have the Une bonne retrofit signature pour le mood Shaolin. effect for Katun and Virtuosa. Available. Pourquoi elle dit Katoon? It's called On appelle ça Fat Horse Catin. for 5,000 steel. Oh man, that's a really cool horse. It's really cool. Very on Look brand. at that. And, yeah, and gallops around. I like it. Gallops around. It's great. It's cool. Mythical horses. We love it. So super cool on that. And also, hey, starting tomorrow, a new weekly arcade quest is going live. The Jano Michi Wahebi. Is that good? Good. Is that- J'avoue, oh, man, okay. I was 15 like, 000 you know, I don't know d'acier, what I j'adore was le looking ton, for genre there. elle se rend compte que c'est cher, j'avoue. So there's that. You can play that from December 4th. Ah to ouais, vous December arnaquez 11th. vos Also, we have an event vos order joueurs, c'est for, bien. Starter Dominion Week 1, which will be live this weekend from L'exec elle est cool December surtout pour 15th. GG, elle Back est to cool most pour Dominion tout le monde je matches pense. Mais pour GG j'avoue qu'elle serait incroyable. Get cool stuff. Yeah. La And rock now toi. we have community. Je préfère la corner. So catin. I'm going to pass the mic to our friends on the community management team, Josh and TJ, to showcase. Qui c'est qui avait dit rock toi le premier? Je crois que c'était soit John Daliner, soit Havoc je crois. Welcome back, Warriors, once again to the Mais bon, il community parle pas français corner. donc As bon. always, I am Josh, and I am joined with TJ. everybody. Say hi, TJ. Hi, TJ. Hi, TJ. Si vous l'avez fait, Hi, vous TJ. êtes des débiles. Hi, Hi, TJ. How you doing? I'm doing pretty good. It's my first Warriors Den, so I'm pretty stoked about that. Seeing what all Je suis stressé, je me suis chié dessus. changes, things that are coming. I'm excited to be here with you. Hell yeah. Yeah. Awesome, man. We're super glad to have you. So yeah, we've been showing off Year 9 Season 4 TU1 today. It's dropping tomorrow. We're gonna be having Ice Brawlers later on in the month, which I'm super excited about. I love dropping people into the drink. It's just so fun. To the drink. Yeah, the pool of ice cold water. Okay. Yeah, they just get like frozen, they die. It's great. I would love to see some UGC clips of that on the Reddits and stuff. So make sure you're posting all of that cool stuff. And then we got Starter Dominion as well. So it's got a nice little new game mode for players to kind of like introduce their friends to For Honor and have it be a little less stressful. So make sure you're getting your friends in so you can play. And I want to see clips of that too. But speaking of clips, we've got some really cool UGC and photo mode stuff to show you today. So without further ado, let's go ahead and jump into the first one. The first one is from Odd Review. And as you can see, things are not going too well right now. Everyone is on fire.
Fire! Fire's happening. Feats are going off. This guy is getting absolutely worked into the corner. A little small gank going on. But I don't know if you noticed, but you're not necessarily standing in the greatest place. This is where spatial awareness comes into play because you get dropped like that. Ouais, alors, Gotta watch for clip those random. PR. You gotta watch your step. Désolé, clip random. It's the wall 2.0. Yup. Yeah. And then we've got some cool photo mode stuff from Ben R or Benner, showing up a great Glad, defeating a cool Soe. I love the colors. Photo ultra random. Well, there's actually another one too that has some great colors. This one is from John Farmers. The enemy team is in breaking. Oh, a good fight's gonna happen? No, he's gonna jump off and die. I'm good. Wow! Clip random. And then we've got another awesome, cool photo mode collection from Ben once again. This is one that I said. Le seul gars qui a feed la community corner. Ces photos sont cool. Great action shot. Yeah, and then you got the blood splatter, that cool axe. I want that axe. Yeah, we got to figure out where that axe is from so we can make some really cool drip on the game. Now we've got another clip here from General Yak, but facing off against the Kyoshin, and I don't know if you can tell, but the minions are also doing like little baby damage. He's getting worked by Scent and the minions, and then the minion gets the final blow. Mais putain, mais c'est ultra random. Je suis ultra déçu. You think he rage quit? Probably. Wouldn't be the first time that I've seen it. And then lastly, we've got a cool batch of photos from All Father Media showing off what For Honor would look like as a first-person game. I'm assuming this is also photo mode as well. You can like zoom into like where the head is at, and then they added the health bars. En vrai, c'est sympa. C'est sympa, mais c'est le seul truc sympa qui. Yeah, no, I'd play that too. That's awesome. But yeah, like those are all the clips that we have for today. Ah non, mais c'est. Juste les photos en first person, c'était sympathique, mais sinon, clairement, c'était une perte de temps. Hein. Your cosplay, Twitter, Reddit, Instagram, tag us, don't tag us. Regardless, we're gonna see it anyway. We're always looking for stuff to post up. So keep your DMs open because we are gonna be in there at some point in time. Like I said, we would love to have your stuff featured. So come on down. Quel dommage. Just lastly, want to say Starter Dominion kicks off tomorrow. Grab a friend, grab two, grab three, hop into Dominion. It's a much less stressful. Pitié, pas de clip Reddit pour le community corner. Je suis désolé, Clé Mouton. That you can get your friends in and try it out. So you person watching that. Catin, Rock-toi, c'est le même thème, mais le mieux c'est Step Mommy. Je suis d'accord que Step Mommy c'était incroyablement bien trouvé. Hop on into Starter Dominion. Get your clips in on all the socials that I mentioned. And yeah, really cool to see it. But that is going to do it for us here. I want to thank everybody for watching. I want to thank you for being here. And yeah, we're going to go ahead and kick it back over Un to the FH première personne, studio. ouais, c'est. We will see you again next J'imagine que c'est chevalerie ou Mordo, je sais plus c'est lequel qui est en première personne. Amazing stuff. So funny. Amazing stuff, non mais il leur en faut vraiment peu quoi. C'est la dèche de clip en vrai. Personne n'a fait un artwork. Genre, personne n'a fait un cosplay, je sais pas. Just come on, like it's For Honor, you gotta fight it out. C'est l'hiver, genre un cosplay catin, genre avec la fourrure et tout. Down out of there, but you know that's fine. All right, good stuff. All right. Well, thank you so much for having me on my very first Warriors Den. Well, I was gonna say the same thing. Well, thank you for having me. But, On your very first Warriors Den. on my very first ish, yeah, something like that. Ish. Yeah, Who's counting? yeah, definitely not me. No. All Maybe I right. should. No. Okay, that's fine. And we'll see you guys on the battlefield tomorrow. Absolutely, but also we're Les about deux, to okay, raid, my bad, Overlord. Lucius, though too. So as soon as you get over there, pop the word conquest in that chat and let him know you're coming there to take over his stream. All right. Yeah. Bon, dans les commentaires, mettez Conquest. Cool. All right. All right. Well, we'll see you next time, folks. Bye. Bon, c'est enfin fini. Eh bah, écoutez, alors attendez, on va mute hein, parce que voilà, pas déconner. Bon, overall, une Warriors Den un peu moyenne, je vais dire. On est sur quelque chose de relativement préparatoire. On va arriver sur le nouveau héros. On est sur la fin d'année. Les gens sont fatigués, les gens ont démissionné, les gens ont pris leurs vacances. Voilà, on peut pas faire des miracles. Bon, avant de m'attarder davantage sur vos commentaires, petit récap à chaud. Hop, et on va repartir un peu de le début, hein, histoire d'illustrer nos propos. Ok, donc récap à chaud.
Donc la saison s'appelle Conquest, donc Conquête en français, qui pour le plus grand bonheur de tout le monde introduit une nouvelle waifu dans l'équipe de For Honor. Amusez-vous bien les enfants. Donc la saison est sur un thème Wu Lin, qui va reprendre un petit peu le lore qui a été laissé à l'abandon depuis l'année dernière. Ce que l'on peut voir dans la cinématique, si j'arrive à vous le montrer un petit peu, c'est qu'on a le nouveau skin Chandi, le prince Yi, qui est appelé le dragon de jade, contre le général je sais plus comment il s'appelle, général Je, le Purple Snake, ou quelque chose comme ça, qui est le skin Zanhu de l'année de l'année dernière, et qui vont se battre parce que en gros Zanhu il a collaboré avec Orcos et il a ramené les Katins dans Hitmore et les Katins ont pris le dessus sur tout le monde. Très bien. Et du coup le prince Yi, le Chandi, il est plus du côté chimère et on vient nous expliquer que même si on n'a pas vu Holden Cross depuis 4 ans, et ben la chimère en fait elle allait très bien à se faire massacrer d'un bout à l'autre. Et là, en fait, du coup, il se pose en sauveur de la chimère parce que voilà, il faut bien que quelqu'un prenne le leadership pour que ça se passe un peu mieux. Donc voilà. Après avoir en développement du lore, si le prochain héros sera d'un côté ou de l'autre, histoire qu'il y ait un twist si c'est de l'autre côté, genre côté Orcos, ou si c'est genre j'arrive en reconnaissance et je ramène un poteau ultra énervé pour niquer le cul à Orcos. Très bien. Donc en soi, pour le lore, pourquoi pas, ça fait plaisir de voir qu'il y a un peu des drops de lore, même si clairement bon, c'est toujours pas vraiment bien repris, hein, on avait un peu d'espoir au début de l'année, mais sinon voilà. Alors, en termes de calendrier de la saison plus ou moins, on va avoir dès demain, donc le 4 décembre, le nouveau Battle Pass, le nouveau skin du Chandi, on va y revenir, l'Event Pass, la nouvelle map, oui on va avoir une nouvelle map, on va y revenir aussi, les nouvelles armures, le starter Dominion, on va y revenir aussi. Les Ice Brawlers qui vont arriver à partir de Noël pendant 3 semaines, ouais, c'est ça, et le Gambit du Zanhu et les Hero Fest, on va y revenir. Et à la prochaine update, donc en janvier, le 29 janvier, on aura le nouveau héros Wu Lin. Donc pour l'instant on ne sait pas ce que c'est, etc. etc. Donc le skin en lui-même, si on arrive à le voir un petit peu, voilà, donc c'est un skin Zazu, hein, enfin non, c'est pas un skin Zazu, c'est un skin Chandi, qui est, bah voilà, il y a un casque plein, il y a une armure en écaille, etc. Alors si on peut avoir un petit peu de, voilà, un peu plus de précision. C'est un skin qui a des petits effets sur le jade du skin, le jade sur le skin qui est le seul élément du skin à ne pas être interchangeable en termes de couleur et de matériaux. Donc c'est vraiment, ça fait partie de l'identité du skin, donc c'est le prince de jade, enfin le dragon de jade, comme on l'appelle dans le Tchékar. Voilà, donc clairement le jade tu peux pas changer de couleur. Par contre tu peux changer la couleur de à peu près tout le reste, pourquoi pas. Et puis il y a des petits effets de texture. On est sur un skin qui me semble un peu moins qualitatif que les derniers qui ont été proposés. Je pense notamment au skin de l'Orochi qui était assez profond dans son concept. Le skin pirate qui était vraiment très sympathique. Voilà, on est sur un skin qui est peut-être un petit peu en dessous selon moi. Il m'excite pas plus que ça, il me répulse pas plus que ça. Je vais le compter comme un point positif. Je pense que voilà, ça donne enfin un peu de grain à moudre à ceux qui voulaient un skin Chandi ou un skin Wu Lin de manière générale. Alors c'est pas qu'il n'y avait pas de skin Wu Lin, c'est que voilà, il y a enfin un skin Chandi, il y a un skin pour tous les gardiens. C'est fini maintenant, c'est acté. Par contre, je vais mettre un point négatif sur tout ce segment du lore qui a été extrêmement long et pas toujours super à propos. Ça a été trop long juste pour dire que la guerre entre la chimère et Orcos, on l'a pas oublié. Très bien, très bien. Alors, les armes du Battle Pass sont très très jolies sur le thème des échecs, hein. Ça se voit beaucoup sur les boucliers chevaliers par exemple. Ça se voit aussi beaucoup sur d'autres boucliers et d'autres trucs, avec des variations pour les vikings, des échecs vikings, hein, un concept à creuser peut-être. Donc voilà, enfin c'est très très joli. Sur les boucliers, c'est toujours impeccable sur les armes du Battle Pass. Toujours un travail magnifique, vraiment des chefs-d'œuvre.
Donc les armes du Battle Pass, je trouve, sont très très jolies. Je vais pas mettre de points positifs pour l'instant parce que je pense que ça reste des armes de Battle Pass. Mais voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, on a eu le segment sur le starter Dominion. Alors, qu'est-ce que c'est que le starter Dominion ? C'est un Dominion un peu modifié qui est spécifiquement à destination des nouveaux joueurs ou des joueurs qui reprennent le jeu. C'est-à-dire qu'on va avoir un Dominion à peu près normal. C'est-à-dire que c'est vraiment pour apprendre le Dominion de base, dans le principe, mais pas de feat, donc pas d'atout, pas de perks, c'est-à-dire pas d'avantage d'équipement, et pas de stamina, c'est-à-dire que tu peux tu peux enchaîner les attaques à l'infini, pas de stamina. Et tu es toujours contre des bots de level 1, et qui sont toujours les 4 gardiens primordiaux, c'est-à-dire la sentinelle, le Hersir, le Kensei et le Tiandi. Et tu peux jouer avec tes potes qui commencent le jeu ou qui ont déjà qui reprennent le jeu, etc. Donc pourquoi pas. Donc c'est un mode événement qui va avoir lieu pendant 2 semaines à partir de l'update, c'est-à-dire à partir de demain ça dure 2 semaines, et ça va revenir pendant 2 semaines quand le nouveau héros va sortir, c'est-à-dire au début de la prochaine update. Je mets un point positif à cet event parce que ça permet de donner quelque chose qui est dirigé spécifiquement pour les nouveaux joueurs, sans être totalement précis. Nouveaux joueurs et joueurs qui reprennent. Par contre, je vais aussi mettre un point négatif pour le même truc. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont fait un gros shout-out aux gens qui ont participé à rendre ce mode événement possible, tellement de travail, etc. Alors que, comme l'a dit, je sais plus si c'était Cowibs ou si Freddy dans le chat, c'est littéralement quelque chose qui est reproductible en 1 minute sur un mode privé. Sur un mode de partie privée, tu peux faire exactement la même chose. C'est-à-dire enlever l'endurance, enlever les perks, enlever les feats, et mettre les bots de level 1 que tu as prédéfinis. C'est complètement faisable en partie privée. Alors, dire que ça demandait beaucoup de travail, c'est un peu du foutage de gueule. Donc, et moins un point aussi pour le fait que c'est pas... c'est un truc qui est dirigé pour les nouveaux joueurs, mais c'est pas un tutoriel. Toujours pas d'effort qui est mis sur le tutoriel. C'est un peu aberrant. Enfin bref. Ah oui, il y a aussi le référal programme que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire si vous arrivez à convertir des amis à For Honor, vous pourrez gagner avec le programme de référencement, le programme de parrainage, des boosts d'XP, des coffres, des ornements, etc. Donc pourquoi pas, ça fait toujours un petit peu de grain à moudre. Ça c'est les armes du Battle Pass de il y a 4 ans. Alors, c'est impeccable parce que c'est du Battle Pass. Et regardez-moi ce bouclier de la garde Vareille, il est magnifique. Et voilà, ces armes de Battle Pass sont relativement belles, je trouve. C'est bien foutu, mais c'est des armes de Battle Pass. Donc voilà. Ensuite, on a une nouvelle map. Donc une map convertie de brèche, qui est le passage de Kyang, comme il te le montre ici. Donc, ils essaient de nous expliquer que voilà, ils ont bien équilibré, etc. Il y a des tyroliennes pour que si tu vas sur la zone A et que tu changes d'avis au dernier moment, tu puisses aller sur la zone C assez vite. Mais tu peux pas vraiment drop kill au niveau de la ligne de minions. La map est vraiment sympathique, je trouve, à tester en live, forcément. Il y a la partie attaquant qui est plus sur un thème feu, et il y a la partie défenseur qui est plus sur un thème vent, eau, et qui est un peu plus calme, par rapport qui contraste avec le tumulte de la zone attaquant. Ils l'ont bien pensé. Voilà, c'est cette partie-là qui est la zone C aussi, qui est beaucoup plus calme, etc. C'est là où il y a normalement le gardien. C'est bien pensé, je trouve. Donc à voir. Je pense que ça a le potentiel pour être une bonne map. Donc ça, c'est un point positif. Ensuite, on a eu les notes de patch. Et les notes de patch... Ah oui, non, mais pardon. D'abord, il y a eu les nouvelles armures. Alors, le nouveau set d'armure pour les Wu Lin et les Outlanders. Alors, pour les Outlanders, c'est relativement mid. Pour les Wu Lin, ça va, c'est pas mal, je trouve. J'aime beaucoup l'accent de rouge écarlate qui donne un côté vraiment majestueux avec les accents de cuivre et de dorure sur l'armure. Je trouve que ça fait vraiment pas mal sur les Wu Lin. Sur les Outlanders, c'est plus discutable, à part sur la pirate, bien sûr, parce que c'est une dérivée de Wu Lin.
Mais bon, voilà, c'est la complétion du set d'armure de l'année, parce que je répète, encore une fois, on n'a qu'un seul nouveau set d'armure par an, désormais. Maintenant, pour la patch note. Comme je le disais un peu plus tôt, je m'attendais à plus. Mais je vais y revenir à la fin de ce récap à chaud. On a eu globalement 3 slides. La première slide étant l'implémentation du patch anti-gank de partie 2. Premier point, je rembobine un peu pour me donner le temps. Donc, bloquer, parer et déflect une attaque, ça donne un hit stun. C'est-à-dire que tu as une réduction de dégâts si tu bloques, si tu paries ou si tu déflectes. Pour ne pas que tu te fasses tabasser. Enfin, surtout pour ne pas que. En fait, c'est que quand tu te fais bâcher alors que tu viens de pari ou de bloquer, etc., alors tu peux rien faire d'autre, tu puisses rentrer dans un hit stun supplémentaire, ce qui te donne un avantage défensif. Deuxième point, si tu contre-guard break, tu entres en hit stun. Et non seulement tu rentres en hit stun, mais tu gagnes direct 75% de réduction de dégâts. Donc tu es beaucoup plus protégé si tu contre-guard break. Troisième point, quand tu te fais contre-guard break, c'est-à-dire quand tu as initié un guard break et que tu te fais contre-guard break, tu n'as plus de réduction de dégâts, ce qui était le cas avant, qui est un peu insane. Là, c'est plus le cas. Et dernièrement, si tu lances un pin et que ton pin est interrompu et que la victime du pin, elle existe, bah maintenant, la victime du pin va passer dans le bon hit stun. Alors je suis pas trop sûr de ce que ça implique, mais apparemment c'est pas trop mal pour éviter des interactions à la con. Donc globalement c'est un point positif pour cette slide et pour ces changements par rapport au hit stun et à l'anti-gank. Ça va rendre le gank moins efficient, l'anti-gank un peu plus agréable. C'est pas plus mal je trouve. Voilà, ça demandera aux comps d'inventer de nouvelles manières de se battre en surnombre. Maintenant, pour ce qui est des damage shields, ils ont expliqué qu'il y avait des soucis pour stacker les shields, pour stacker les boucliers, et que maintenant, ils ont fait en sorte que les boucliers soient maintenant uniques et comptés dans la barre de shield comme uniques, indépendamment de ce qui est affiché globalement dans l'UI, et que ça ne se combine plus, et que donc ça fixe en fait le bug du bouclier de revanche. Avant, il y avait un bug que quand tu avais ta vengeance et que quelqu'un te donnait un shield par-dessus ta vengeance, genre le BP, genre le Black Prior, le Vortiger, enfin comment il s'appelle en français, Merde, j'ai oublié le nom de mon main. Parfait. Ben, bref, le Black Prior. Qui te donne un shield pendant que t'es en vengeance. En fait, tu sors de vengeance. Le victimaire, merci, Odek. Que quand tu sors de vengeance, en fait, tu te retrouves avec un full bouclier. Ah, c'était un bug qui existait. Et ça a été réglé. C'est un point positif supplémentaire pour Ubisoft. Et il y avait un bug ces derniers temps. On a pu le voir en live, en partie privée notamment. Que quand tu lançais un match qui était basé sur des rounds, donc duel, rix, élimination, il pouvait se passer une déconnexion instantanée. Enfin, pas instantanée, au bout du deuxième round, en fait. Enfin, quand tu commences le deuxième round. On l'a expérimenté en live, ça nous avait beaucoup frustré parce qu'on pouvait pas trop se mettre sur la gueule avec les potes. Mais apparemment, c'est un bug qui a été réglé. C'est un autre point positif, même si c'est juste du bug fixe. Je choisis de mettre un point positif parce qu'il y avait d'autres points positifs sur les armures et les armes que je mets pas. Ça permet de round up un petit peu le machin. C'était très bien. Ensuite, donc c'est tout pour cette patch note. Je vais revenir pourquoi je suis un peu déçu, mais je vais pas compter de points positifs sur ma déception parce que je garde des espoirs. Ensuite, on a eu un petit segment sur l'événement Triple Threat, qui est un événement year long, c'est-à-dire sur toute l'année, enfin, il me semble, compétitif, c'est-à-dire en Dominion, puis en Rix, puis en Duel, si j'ai bien suivi. Et ils ont littéralement juste donné l'update des qualifiers. Voilà qui s'est qualifié, voilà qui est là, voilà qui est pas là. Au secours. Donc voilà, donc si ça vous intéresse. Et ça a été extrêmement vite. Et du fait que ça a été extrêmement vite, parce que c'est du comp et que ça intéresse une partie pas infime, mais bien réduite de la communauté, je mets un point positif sur le fait que ça a été court et que ça s'est pas étalé en longueur. Ensuite,
Pour finir cette Warriors Den, on a eu le Community Corner à la con. Donc avec le récap de tout ce qu'il va y avoir dans l'update, etc. Avec les nouveaux effets, etc. Et la nouvelle exec du thé qui est marrante. Alors, attendez si j'arrive à la trouver. Ce serait bien de vous la mettre. La nouvelle exec du thé. Ah non mais... Rembobine. Voilà. Prends la théière. Boop, 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 boop. Verse le thé. Elle est cool. Elle est sympathique. Et ensuite, on a eu le Community Corner à la con. Que des clips random, à part à la fin où le gars s'est fait chier à faire un mode photo en first person. C'était sympathique. C'est pas révolutionnaire, mais c'est sympathique. Parce que le gars s'est fait chier, il a pris le temps de prendre le bon angle, etc. C'est crédible. Donc, c'est sympathique. À part ça, il n'y a eu que des clips random. Et je mets un point négatif à ce Community Corner parce que on avait dit qu'on ne voulait plus de clips random. Et c'était vraiment des clips ultra random. Alors franchement, ça valait pas le coup. Overall, ça nous ramène à un total de 7 points positifs et de 3 points négatifs pour cette Warriors Den. On est à une Warriors Den à 14 sur 20. Ce qui, laissez-moi me permettre de le noter, est, entre guillemets, la pire Warriors Den de l'année. Toutes les Warriors Den de cette dernière année ont été une masterclass. Et là, on retombe un petit peu. Clairement, il y a un peu de, il y a du contenu qui manque. Moi je m'attendais à plus. Et clairement, je vais expliquer vite fait pourquoi je m'attendais à plus. Globalement, on avait dit que le fait que attendez, je vais mettre le trailer comme ça vous pourrez le voir un petit peu. On avait dit que le fait qu'ils aient recyclé plus ou moins l'event d'Halloween, que globalement ils avaient beaucoup d'assets et qu'ils n'ont pas passé 6 mois à le développer, un event de 3 semaines, c'était une bonne chose. Pourquoi ? Parce que ça leur permettait de focuser leurs efforts sur des trucs dans le jeu qui en avaient vraiment besoin, des patchs qui en avaient vraiment besoin, et de nous préparer un héros aux petits oignons, etc. etc. Là, clairement, bah, il n'y a rien, quoi. Surtout dans la patch note. Je comprends qu'ils ont refait une map, mais ils ont refait une map. C'est la deuxième map qu'ils ont refait de l'année, donc c'est pas comme si c'est pas révolutionnaire non plus, quoi. Ils avaient fait la même chose l'année dernière, ils avaient fait un vrai, enfin non, ils ont pas fait un vrai event, mais ils ont fait un event Halloween à part entière. C'était de la merde, mais ils l'ont fait. Ils ont passé du temps à modéliser les machins, etc., etc. Donc, je suis un peu déçu parce que j'ai l'impression qu'il y a une opportunité manquée d'optimiser les ressources en fait. Et ça m'intrigue parce que soit c'est qu'ils savent pas optimiser, soit qu'ils ont vraiment plus personne dans l'équipe pour optimiser ou pour travailler sur le jeu. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant. Enfin bon, c'est la fin de ce récap à chaud. Donc voilà, pour cette Warriors Den, on est à peu près bon. J'essaie vite fait de remonter dans vos chats, parce que maintenant, comme c'est l'ancien plugin de chat combiné, il me remonte plus. Alors, je vais commencer par YouTube. Alors, aucun héros de charcuté donc c'est une Warriors Den exceptionnelle. Non mais si Freddy, tu abuses. J'ai hâte de voir le nouveau héros le mois prochain. Nous aussi. Clairement, le nouveau héros va porter la saison et va porter l'année. Hein. Donc, grosses attentes. J'espère que l'attente vaudra le coup. Bon tuto, le Dominion. Clémouton qui dit bon tuto, le Dominion starter, c'est pas un bon tuto, hein, mon gars. Je garde des espoirs. Pas être pessimiste. Non, je garde espoir, si Freddy. Point négatif, car il y a eu des bons community corner récemment et c'est reparti dans les clips Reddit random. Exactement, Clémouton. C'est que, pas la Warriors Den d'avant, mais jusqu'à la Warriors Den il y a 3 mois, pardon, il y a une saison, c'était des bons community corner. Ils avaient mis en avant des gens qui faisaient des bons trucs. Et là, ils repartent vraiment dans des clips à la con. Des clips vraiment de merde.
Je persiste que cette Warriors Den est meilleure que celle d'avant, que du massacre du Yard, du Kensei, du Kyoshin, et celle du Skin Pirate, retirer le Stamp Drain sur les Riposte Punish. C'est pas parce qu'il y a ces points négatifs que c'était des mauvaises Warriors Den. Cette Warriors Den est moins bonne parce qu'il y a moins de choses. Et il y a moins de choses qui auraient pu être faites. Donc ils ont fait du remplissage, et c'est ça que je considère comme négatif. Donc bon. Enfin bon, voilà. Pour cette Warriors Den, on est bon. On testera, j'essaierai de programmer le live, parce que je vais être honnête, je m'attendais à ce que l'update et la Warriors Den soient la semaine prochaine, à vrai dire. Donc c'est sûrement de ma faute. Hein. Mais tant pis. Donc écoutez, on va voir ça. On va voir ça demain. Je vais essayer de programmer le live, et puis on se fera des petites games au KLM en starter Dominion. Peut-être que je tomberai moins hors stamina que d'habitude. Donc voilà. Les enfants, du coup, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.